Tia. I can't want to have a shake like then young ones saw dear and so I change. Jumede actually the hidden truths in an enemy Sabri at the Bremwe. Jumede Ubenya live Facebook na Facebook live YouTube. The answer best here Strength FM. Strength FM online to best here din Facebook Strength FM. And I set here Strength FM so YouTube so sample kind of kama. Jumede above for master as a BB Tech security doors. BB Tech security doors manufacture metal bulletproof doors, bathroom doors, kitchen doors, na dey be a fa door be and BB Tech security doors I manufacture. Currently two places some Salaja no sounds one New Boy Town 6 to 6. New Boy Town 6 to 6. The yen say payments on delivery. I made the doors in February. We will be no issue. I come some fix the amount. Fixing it delivery be free. And then you may no I saw for me and some animal and I say more ministers me and some animal boy made me did you made the bro. You made the topic I actually did is Christianity the only way to heaven? Is Christianity the only way to heaven? And the topic and then you may yeah bro and the hidden truth. Hidden truth here you may be a hint of Bible no movie and a fact that you made so at the done at the church. Now you made so and far more Monsieur Bible and quantum neighbor. The more Monsieur Bible not the Bible not say oh no quern a quanso near the more bra mom on bed church amount here. So what questions be sure best so the fire comment section or YouTube na comment section show Facebook would be for come am I answer never say medical man my budget for na akwaba mama akwaba ba Strength FM online ya joso yes ya na mi adom ya samba then yakopon si bebre and then umba me ama your topic actually is Christianity the holy way to heaven no it's mighty for any of mama hwen ati ase fefe kama na yense mre no beso bia dan hu di starting from Minister Ebenezer bedan hu di. All right, me din the Evangelist Ebenezer Alonyo me free SD asafomu ya ba say ba be pense Bible nti samre so obi bia onim obi e wo Facebook no tag yo mu na connect yo mu na yin na yensu ade. Amen. Miss Midi Adi Safo Jonathan Akwete Kuka. Reverend Jonathan Akwete Kuka say no Reverend no no need ya me use ya me adom e koyo nya kwhwe me asofotare kama me use me kala ne bibia na free ho ene enya kwan ba nti e ba ha che sisi ene enim no nyenya no asafo ena me da no Faith Gospel Church ye penim pa ye bishop ni din Eddie Bishop Charles Okra or no dia or the headquarters wo Kumasi ena me wo me senior pastor so no so de Reverend Daniel Owusu or no so da ye circle branch hono me din chia mo mu nyina ena nso ya ba ye be hia de nye hunu nyoma bi eni so. Amen. Amen. Okay, me so me din di inside the circle Akwete Kuka. Jana do ya kwa sa ba be hia mu ha bi. Ye ba ha che nya bring na ne be ne mo da jesa ejuma na ye ejuma no be bia de be fa bia na ese ye ko nti se mo nti ye nka na se gote ye nka cha na che se ejuma no ye de ko bi fufuro nti ne ba na sa na ne ya be die mo kra be me ye de Yakopon si Minister Joseph Koka ye ba ha che be na nke ya mba nka 1 month pepe ni na duty unforeseen circumstance be any other enti na enti yamba nye ye person ke yamba ba yamba ne so no ejuma de ye wo be foforo na embrebe ma ye boy ho amode say abiri nyina na ye beba ye de mo abeche nyame asem fe kama nye ye pen say nke yamba but sometimes no ya na due to unforeseen circumstance nya de enti ne mo fan chen say 3 weeks ni month ye nka na ifri na de ko 2022 de nyoma ban ini soso ye ne mo bisu ade kase yi pa ye da mase se mo nya ye ho adaje ne mbre ya tembia na ye betena se a ntimi hwen fefe kama ye de Yakopon ase na onhyira mo
Am I? Minister Joseph Kuka. Yeah. Last week, yes, me and now we debate be near the idea. I mean, you offer debate in the bay. You be a show, you follow ye be near the idea. It's in the debate, we follow ye by at the end of the day, you really. This is the opportunity I want to know. Roma, wash for no fans near the end, so much me whom the echo. Oh, okay. Last 2 weeks, now you name came for any debate was settled. Odora is opposite Francophone enterprise and I acquire a debate. Now it was very nice debate, very educative. Additional debate in the year, no. Now I should new beauty or no or JJ program say when you win and I said you win. Nemo ye said the be uncle for benyam one this year. Now Obia Bia Dibi Biachre no. Our dear too much our brown only quite fast a buyer no so dear to moon. Or no so benya sadia no him. The woman said your cremunu, papa, and I said ne papa, no cray, and I said no cray. And we did say a coin a day, the Akan Yankupon Pajamas. Wow, dear. Mean to me, kind of 7 and coach now, and I don't do a buy no amount for a friend for my bus with the natural say performance. No, there, that's it. When you ever man Yakupon and a glory Nina, the Beman Yakupon. Yakupon was one view, man, into me church for ideas. I'm on Montin Yamiasen. Yakupon Faso, no for you, my Pastor Jonathan. Yeah, Reverend Jonathan. As you see, I saw us of our sir. Our friends and clerical. Wow. Everybody saying, yes, so what's up? There, I said, yes, see, I won't know Bible, Monsieur Bian, I see, I know. And I say, you be can only use it, yes, afternoon. Oh, and sir, mum, sir, make Cassie, I shall myself for Tadia. So for the number, so for that. Because the moment as I never found no, offer process mu, your interview, near share, so bet me a juma. Ye so I do better juma so ama baby, I will year juma on the waiting list until say who performance and power qualify and say am our appointment. The appointment nature no be juma kakra so the account and say am confirmation ya confirm we say na safuna jiwa to my so for. Confirmation nature no obe serve for years. And San no, ya baba reverend. Not just say by the time I was 7 years and you are a pastor, till the title no remains pastor. Ya be reverend now, not just say you have been revered from one particular level to another level until you pay your ti no clerical no ema authority ni a year just say we wo ho kwan say ye nyoma bebre. Say ama o sa we ni ama lances na. Ubetimi aye nyoma bebre ba untimi nhyiefunu ena wo nso a untimi nhira wawe so. But the moment ebema wa ebema lances ni bibia de aka ho na che say you have the right to everything bibia person we bia say sofo no ubetimi aye without limitations. Ye no ye say am clerical no ya sama sa lances ni de aka ho na che say say kwan da mu de amonti nyame adom sa process we nyina ma fa de nyina mu free say me ba ye me ko interview ye de me to waiting list. Ye mami assignment me ko establish nyanya no branch me na lead delegation e koye from there ye ko establish na mpenifo hwe no mo se na mia me nsanda asafona no wo ho e na me da no echi o mo hwe performance no mo ba be mami appointment letter se asafona afame se me ni asafona nya adwuma se sofo me fa sa process no ko du mpempenso bi ye adwuma bedru la 2019 and asafo no me confirmation letter confirm say the asafo na agimia to mu fully say me ni asafo no na ye adwuma say asafo no sefo asafo no recognize me enti nyame adom yeguso ayesom ya de bedu sam pempenso we and on the 6th of November no say kan nyame na mpenifo so omo hihie mu eni nyansa nyankopon de ma won na de do won say ye asofo ni bia ya som ache for some period of time no say na was say ye my full recognition na ye review your position for reverend the office of a reverend the office of a reverend nti nyame adom ye koye bibia ena bibia wie kama
say no, I'm free from BBB a Ibia Yamiadom. You see, as of now, Jimmy to my mom certificate, you be a dear dance, yes, baby, I make up Bia, me to come Biano, or more recognizing me as a Reverend Minister. Wow, I said, then you put on a journey of how many years? It depends. A bit more 7 years, a bit more 6, a bit more 5. Maybe they are no mesum for 4 years. No, and your journey in the pastoral duty up to Reverend. It's a journey of how many years? Oh, see, a Bible moon church, a year 7 day by best of for now. My son bears 18 years now. Wow. My handle Bible teaches for almost 15 to 16 years. Wow. And so each year no. Me full time with Juma Mabes of Jumano, and a Mabe years of Juman for 4 years. And no started from 2014. And a dear Bedu says, 2014 started from 2017. And Bedu says, but me Juman Casa said, me church, a Bible, a Yinankasa, dear, I said from 2003. Wow. Indeed, Sebano, Yamia Juma made so many baby. I made one. I mentioned, I dear a woman and say, and yan chain. Nyanko Pankasa na de me fancy tiem because me bo rasa funimu 2003 honmona penny e dinkula adi hia e share me nsa ncheche se me handle children's class afi do baby me modern boy yesi ekwa anim ne di adult class come hunti me share children at the same time me share adult inti me share adult we are no ma children me yesa for so many just a process ma fani nyina mu ma be prayer tower secretary. Maba abeye youth leader, my youth secretary, my bibia fani nyina mu kodu se me beka church board ho as sorry ni nyina church secretary. And I'm here enough for 6 years. And say do baby no, na wo se me come anim. And e ba ne se visions ni nwoma adifo na ade hia me omo ka ni enisuade hu a je se bi mu kro omo nya asofo kro hia me a omu se omu hunu me se sofo ya hye me asofo ta de enzo me kan by then no na me ni sa mindset ne kra se me be ya asofo djuma. Wow. Ti me me ni a bishop di nkomo no se no adom ne wo me so nhwe ma ne nye kwa enti opese me dey appointment application ba na me nko interview from there no no mu nhwe de ombe enti nyame adom ma fa process ni move from the scratch. Wow. Ti bibi bia wo nyankopon adwuma instrumentalist in musical department ma ko me work keyboard nkakra me board drums chese bibi bia wo nyame adwuma mu se ayi bia ma fa ni nyina mu dia besi sesi. Yeah. E de nyankopon ase ye aseda nyame dia nyankopon ko so ambo ho by no ko so amfa entity wo na se wutem bia. Minister Ebenezer me joso ye hu ache kakra na your topic no is Christianity the only way to heaven? Dear na walk afam. Ndo be shase. Ya beda nyankopon ase. Ya da ye nyanum ye seniors for no so ase or debate ne asofu juma ya fa to ya so. Is Christianity the only means to heaven? Undisputable. Christianity is the only means to heaven. Undisputable. Yes. Ye ni debate bia no ana obi aso ntimi ndi wechi ni obi di wechi na odi wechi ni kwa ana ye ka Christianity the word Christianity the bad there Christianity an sha say o Constantine breso an sha say o 321 AD wrong Christianity an sha say o Acts chapter 2 Christianity an sha say o Acts chapter 2 AD 31 wrong. The word Christianity appear Bible 3 times. 1 Peter chapter 4 verse 16, Acts chapter 11 verse 26, and Acts chapter 26 verse 28. Christianity is a Greek word. Your Greek word is Christianity, Christianos. Your ainos no actually belonging to, and Christ no the anointed one. Into your case Christianity, and actually say somebody who belongs to Christ, and also be a Oni Yesu Christo enante. Na simplest term say Christ like. Just obi or say Yesu. But Christianity, Christianity and in biblical terms Christianity began from the first sinner. Bone nipa ya bone no hona Christianity if esha say free. Into obi biara Yesu Christo moja age no say nipa kono yo Christo ni. Into yan sha say Revelation chapter 13 verse 8. Or say, and all that dwell upon the earth shall worship him
whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Inti no obi biara obekọ osoro no onam Yesu Kristo so pe ana obetima akọ osoro. Ana the book of life no so no the Lamb book of life. Ana lamp no ne wine. John chapter 1 verse 29. Or see John ehu Yesu Kristo no catch and say, behold the lamp of God that take away the sin of the world. Kope eni Yesu Kristo. Inti John 3:60 or say, for God so loved the world that he gave us his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. John chapter 10 verse 10 or say, the thief cometh not but to kill, to steal and to destroy, but I came that ye might have life and have it more abundantly. Inti me fa quotation ba kun twem na ye nyanom so yam to aso. 1 John chapter 5 verse 11. 1 John chapter 5 verse 11. 1 John chapter 5 verse 11. 1 John 5:11. 1 John chapter 5 verse 11. Inti Christianity there is undisputable. Obia obeko soro no obefa Yesu Kristo so pe ansa na wetimi akọ soro. Inti 1 John chapter 5 verse 11 no say. Then I looked and I heard around the throne and the living. First John. Okay, into my main kind. 1 John chapter 5 verse 11 or say, and this is the record that God have given us eternal life, and this life is in his son. Into the son no Yesu Kristo pe one ne agenkwa no. But yeka san na nkofo bebre edwe say nyankopon wawo te say Islam. Yeka san na your three forms of son. Say wo akola san nipa kon ebe ye oye obema obeye oba. Ana your relational son so no obi efa yankofa san nipa kon timi fro say wo ye major ana also timi friends so your neba any relational son any adoptive son say wa court akoje paper say wo anya meba na so say ni say nti say am adopting nti ni san nipa kon timi be oba. Nti Greek word for the son no monogenes na kire say obi a one obi wo unique relationship chese one no ayonkofa soronko. Nti the father and son relationship no Yesu Kristo say no ne nyankopon tie no eti say eja ne oba say no omote no. Nti yeka son na enye biological son nemom a relational. Nti you see the son of God eno mpa che say nyankopon na ewo no nemom say no ne nete no eti say eja ne oba. Nti sa pepepe nti Yesu Kristo e nyankopon ana ono no se pe ena ebetima afa akosoro. Nti Christianity is the only means to heaven. There's no debate. Wow, the nyankopon say da me da se papa no submission. Minister Joseph Koka. Yeah. Is Christianity the only means to heaven? Okay, topic here. Topic be very broad. Christianity. The can say Christianity then. You share Christianity we are san ebehu say no and the only way to heaven and I say yeah. Christianity then Christ then. Christ ajenkwa na prophesied Messiah no buy obeje yenkwa no. The prophet nyankopon man kom shebi. Na nka aka ne no nyankopon ene o man ba ko na daily. Say or no ne man a osum ahodo na osum ahodo wiase de nenso no osuma o de ma wiase say yen hia nso na ejina man ba ko so I from say Israel enso enam sa abre no so kwa na bedroom pempenso bi na sa abre no me ne wo anasa mana manufo Gentiles na ye ni chefa e wo nyankopon ahenyim enso bibi ba nyankopon enam adom so hye bi bo hye bi eto ho say obabie kwan ama wiase nyina kan bom aye osom baako ama ya som nti asa kwan na obo no en oma nipa baako ebe bo sa kwan no to ho sa kwan no eno ne Jesus a obae nti no kan say am the way, the truth and the life nti ono na ye sa kwan na ye nam so e dey for heaven nanso no ye bisa say Christianity aye den Binu hunu say religion. Binu hunu say religion.
Bininso ehun say gidie bi o bia wo na o saa na ohun say wo gidie no no binso woni gidie gidie awodo de wo ho bebre eme bi atwemu no na wan kasa hu ni sen me hu say nyankopon kwan ya say ye fa so akọ heaven no eno ani Kristo Jesus ono ani okwan ya ye nam so e de kọ heaven kwan bi kwan fo bi eni obi eno ni asam no ho no kwan fufuro be wo ho enso anu begina ono ne peso se be masa kwan no okay die nti American sa die nti na American sa Israel for ne osun no nyankopon ne omo hya ase enso enye omo Adam abreso nyankopon won hye bi ode ma Adam a odi su a eno hye se osun nyankopon Abraham ono so na abreso nyankopon ye hye bi ma no nti nyankopon kan se Abraham di men hye nyina so enti hye nyankopon de ma Adam different from Abraham they different from Moses abreso a ode ma Israel for nyina ansa na Moses abreso so na de ma omo so different from say de tie ene if say Moses de no na limited Israel for nkoa na ye den omo so say kwan na bie emu bie na ye den na emu bie ye Israel for nya asa akwenya no omo mi fa say nyankopon ma ho kwan ebri bi atwemu say me yi oman a me se omo ne me man a me ne omo so de nanso no na saa bre no akwan ahodo bi wo ho ankofo fa so de sum nyankopon a enye saa Israel for kwan a omo nanso enso nyankopon je omo tu e de ndi na American sa na ango be bi se asem ya na say na ekwan ben na saa for ne nam so nyankopon je o so say bra na Moses and Israel for na ma omo ni de nyankopon yi won say omo so na why na your leaders abre no Moses and the leaders abre no no lead one ono na echi no leader bia ni ho biom echi ansa na be yi Aaron ye no esi no so enso no yes na sulu ena Barak suma say yanko presa Biliam no mra no mbe do me Israel ye nyankopon man no ena oka ase twen mo twen ma me ko hu nyankopon misa no na de nyankopon be ka na eno ni muaye a me de be ma no ono kwa kese nyankopon man a we yi won say Israel sa kwan no nko na nyankopon yi o enso no ono so yodifo bi ono so ni nyankopon wo link enti na link ben na wo sa abre no Bible na ma details enti eno kura che se ebra na Moses mo na wese no so omosom no na kwan foforo bi so wo nyankopon na onim kwan hogo bi ofa so de den oni nkofo bi yi fine. You have not to change Christianity. We can establish a point that Christianity is not the only way to get. There be say you can say okay. Egusu. The idea say make a question is Christianity the only way to heaven? Yeah. Somehow yes, somehow no. I didn't American say I mean Papa. Christianity, Christ. Okay, conscious do a buy na we are seeing according to Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Ono na nyankopon ma on kwan say Christ and nyankopon ma on kwan say obia kasa hodo amanaman hodo ono ni kingdom mu and obia nso ono na yensom no. Nti se wansum na command no se wansum ono a ene den na okoso akoye bi. Nti na chese ono nko ane kwan ye sese ye fa so ye den e de ko heaven so fine enso no asem bi esi ebre bi yen kan bibi wo John chapter 21 verse number 18 ni yen bibi wo John 21:18 John 21:18 Verily, verily, I say unto you, when thou wast young, thou gettest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall get thee, and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death Peter he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, follow me. Then Peter, turning about, seeth the disciple
whom Jesus loved, following, which also leaned on his breast at supper. And said, Lord, which is it that betrayeth thee? Peter seeing him saith to Jesus, Lord. Peter who sakwano no so Jesus akache say dimechi. Peter who office no nko a esanse ono na yese wasafo wo so na me masafu besi enti ye kan na che so ono no wo nkwan so di echi e na obi say eja sakwan yi ono so ka ho ana ono na ye be che ono odwa na ye no o kai Jesus. And what shall this man do? E na obi say na wen so Jesus saith unto him, and Jesus yes ka che na say, if I will that he tarry till I come, say me pe say otena se ekosi say meba, what is it that to thee? And no fa ho ben Follow thou me. Dimechi aha ne asem no ye unu say Yesu ono nko a ni sebe kwan a ye now so e pen say Christianity no no na edi so a den yes so enso e bia ono so wo kwan bi a dan chen a wo unu say esan say sa kwan nu na ye nyina ni say no na ye kwa heaven nti no sa kwan a wo do aka nyina obi edi echi no eno enye kwan bi e kon kwan diem. And so this question no beside a question can say or say me per se odimechi a e fa ho ben. So a strong question no. Yem fa no so to nchen. Okay, afa yemra. Yawa Judaism and the Christianity. And the Islam. Your religions are go baby. Na so me say na me be kan wasem. Judaism. Eh dia Moses addressing and introduce you. You introduce you na edimian na so say Judaism. Then so no every queen no na edim be da so say Judaism. Na che so omo de Moses nhihye ene apama ye de ma no tete bre no eno nko na omo de omo di so omo ndi apam bia so biom. Omo so hu so omo sa akwan na ekọ heaven. And okan Romans chapter 10 verse number 1. Romans 10:1. And I said 9. You can you can yan kan 9:1. 10:1 and 9:1 in yan person and okay 9. Yeah, share 10 answer. Romans chapter 10 verse 1 no. O se aduanom makuma mu ade a me pe ni min koto a me koto mesra onyankopon mema won se wo benya nkwa. Peter na ekasa fa Israel for ho a odon so ye Israel ni o ye ntie de o ka na me fa ho ne bi o se aduanom makuma mu ade a me pe ene me nkoto a me koto mesra onyankopon mema won ene se wo benya nkwa. Peter say Mr. Peter Paul no so formally no practice Judaism. Ah ye Pharisee ni. And now no sa kwan no nko a no gidie. Echi a Jesus bie na ni ohun Christianity no free sadie no e ba Christian mu. A o preach twen kropo nyina de ba Christianity mu. So o twe won ba mu. Na meaning sa Judaism no so wo ho. And you say no obo mpa e masa afo nso omo so benya nkwa. Ye nhwe. O se na midi wa dance ya se wo wo nyankopon hu mwade mbode. Judaism omo practice Judaism for no na say Israel for no ho dance se omo wo nyankopon mo ho mwade mbode nanso no woni no nimdie mu omo ni mo nyankopon wo nimdie mu omo adwe nyina ne se de mimi di akire no nko ade Moses abraso ye de ma no nko ade kwan e de ko ogie mu anasa henie mu enso omo nim no wonim die mu to aso ai o se na woni onyankopon trene no na woni mo onyankopon trene no na wo hwehwe se wode won ara trene si ho enti se omo ankasa oman na ankasa de omo trene si ho wa bra nyankopon so de ne nhyehyɛ ye fofrabo won bra won hu ase nhye onyankopon trene ase omo mra mo hu ase nhye nyankopon trene ase na Kristo ni emra no awieye Kristo one ne mra hodo a wo wiase nyina awieye ema won a wogidie nyina e de kotini ni mu kotini ni mu
also Christo no no ne emra hodo wo wiase osoma hodo emu mra ne dende wo wiase na no ne na wieye nti bibia be wie wo Christo so enti na meka say somehow yes somehow no dey enti na meka say no Islam maka Judaism dia kakra aka Christianity kakra meko Islam so yehwe bibi wo Genesis chapter 17 verse number 18 yehwe bibi wo Genesis chapter 17 verse 18 no see na Abraham ka kire Onyankopon say oh Ishmael say Ishmael benya wenim nkwa say Ishmael benya wenim nkwa na Onyankopon ka say Onyankopon ka kire Abraham say ampeniampa wo yiri Sarah bawo oba amawo wo yiri Sarah bawo oba bi amawo na wa tomo din Isaac enso onya kwan ye sese ofa so de Nyankopon bo she share no nya sa kwan no so no pa de wo Ishmael enti Nyankopon ane ne ka bo she no asem se Sarah be wo baby na sa one ba no ono ne dia den bo she ne da na so a ono na Nyankopon ne na pam one Abraham wo nyina betim ne so na obetu ne din Isaac na betu ne din se Isaac aye Isaac asia ne Syria ko na mama mene no apam agina aye da apam ama na sefo apam awudo ne bebre ne wo wiase de na so ba ko bi aye da apam forever and ever no eno Isaac mu na sa apam no wo me o se na mama mene ne apam agina aye da apam ama na sefo a ebedi na chire no o so be ma Isaac apama on Abraham won obama na gina wo Isaac mu e be forever and ever an everlasting covenant ko na Ishmael ho de matie wo o so betie no hwe mehira no o so behira Ishmael na mama no awo na obama Ishmael so awo na wa doso pipa so be doso pipa etitire dumienu etitire ono so benya etitire dumienu na obawo say dia Israel ewo 12 tribes of Israel no ko o say na wa doso pipa Ishmael asefo so be doso pipa etitire dumienu na obawo ono so bawo etitire dumienu na maye no oman kese na ono so meye no oman kese so aside the boshe na nka say gina Isaac so no Nyankopon sunset boshe fufuro bi won chen ai no so ye Ishmael sa o say ono so be ma na ye etitire ni den obema na sefa ye bebre pa a ono so be ye oman enti na free ho no yenya ho na Islam for enso nya omugide di free eji Ishmael ase na say Abraham ene ejidifo nyina den eja Abraham ni ejidifo nyina eja de a ono na se no ye wo bosha awugo mienu na wo na ase ba ko ye major na ba ko ye minor no ye Nyankopon kasa na set ye enti Nyankopon tumi mpo sa de no enti ekwan bi so no omonso di Yesu di enti kwan bi so no they are linked to Christianity and so enibienu na enyamba ya mbete sa de na ase wow me da se bebre Reverend Jonathan Koka Minister Blazer Kasa was Christianity na the only way to heaven undisputable so no Minister Joseph Koka say somehow true somehow yes no somehow true somehow yes okay somehow true somehow no okay I'm also making the point now so point and then say is Christianity the only means to heaven okay see Christianity said you see chance na ya me de because I was who defining near who Christianity no ne fare by na afa ya ba heaven so no or no heaven na ye ne dia na say heaven so wo ho a when na de heaven hu bo hye bae no na say wo komu na wo kwa bebia religions ni nyina wo ho nyina agi Nyankopon di but you no de heaven hu bo hye bae Yesu Kristo enti say wo bisa se Christianity nkwa ne kwa be fa so dia ko heaven dia meka se no nkwa ene dia nam so e de ko heaven but say nya no na wo ka no kwan foforo so se Christianity nkwa so ene nam e ko na Nyankopon de beje nkwa na se de be ko Nyankopon ho a eno na meka se no apart from that no so wo bisa me say Christianity ene the only way and I said the only means to heaven
Make me catch you say yes because and no one the the promise of heaven. But say Bible so ka say ni na mbomunyi ntwa bra ni so an ebe hu. Yeah. Na say ni na mbomunyi dia ade na mo ga say be nko an ne kwan fa so e ko heaven. Yakobon na e do only ultimate me and dem ni mo nya adwen. Me no nya adwen ketekete. No wa ho. Ni nyina mbomunyi no mi hu se nya wo pa kire. Nti anka o cheche mu kakra na nka mi hu dia wo pa kire. Oh. Say great bit no so ahodo anyi. Yakobon say bu de munjai. Yeah. O twa bre ni so time judgment day ni ba Yakobon. Eni ebe yiyim. Ebe yi di o mo be ko ni o mo nko. Is that Pepe Matthew 13 verse 30 something 34 you on 13:30 13:30 dey by 34 e hon ma sem na wo kan na wo se e hon mo no wo ho se ja wo kan ne sa pepe ya nji hu chinye but the American ne se wo bi sa de ma heaven ho bosha Christianity nko an na Christianity nso no ye wo de esi ne so ana e wo de agina ne so me condemn religion bia na me condemn obia because me nyankopon and I mean to me nyankopon position mu and judge other religions and can say eyi ba dia be me gidie wo mu na ama me bosha bi efa heaven ho no eno na meka cha say eno na de nipa be ko heaven eno ni Yesu Kristo ne kwaje ho akwankyere ene nkyerɛkyerɛ ode bre yen say ye ndi akire enti eno no na afa no ni ebisa say na Yesu no no so ne hwan no aka asema ye nyina bedi echi aka se anu nti na no nkwa ne dia ye fa so dia ko heaven dia minim ene se un se Yesu no eye obi a Nyankopon kasa di ni ho adanse e na adanse e no se nya ye bra ni ko tu ye no 1 John chapter 5 verse 11 ye be kan hodomo ye mbie hodomo na ye be kan hodomo 1 John chapter 5 verse 11 enya 11 ne pedam pese ye kan from 9 no na ye mfam bra embassy 11 okay verse 10 no ono ko 2:10 ba me pese ye de ba ne di besi 11 ti an kan from 9 no ne fam ban besi 11 ne hwe bibi kakra wo ho no ye kasa fa no cheche bibi e fa eja na asem o kan fa ne doba Yesu Kristo ho a e fa da nkwa ho e na se e ba de da nkwa nsem se ye ka da nkwa ho asem a na che se fa heaven ho ana meboa e na ye wieo so ne ye wieo ho na ye be hwe bibi wo Colossians chapter 2 verse 9 and as 9 to 10 and I say 8 9 10 na ye de atoto nyoma bi hu ne ahwe na me pese mekotu bebre ba nyoma ba ko mienu bi pe na me de ngina so ne abie so ne ehunu se ye ka heaven ho asema ene hwan pa na heaven no fa ne ho na hwan so no be ma sa heaven no ho boshe se ye ono so na ma ho boshe how true is it se sa boshe no kan no e no kwese bebe mu sa ti enhwe ne enhwe bibi wo ho 1 John chapter 5 verse number 9 wose ye ji nipa dance a ose se ye ji nipa dance e onyankopon dance so chen ene na nyankopon dance eso chen no meba wa ho ose se ye ji nipa dance di tum se nipa bi di nipa bi ho dance ye ji tum adi ye hoto so a ene na nyankopon dance o do wo se nyankopon no eso chen nipa bi dance o wo e wasase we so se ye ka ne sa di komu a se Nyankopon kasa bedi Yesu ho adanse wo Matthew chapter 4 on mode ba no se bweni me doba oso bweni enti aso meni nti muntie na adanse a chese eye kron eso cha adanse bia ena ne doba na ye ka no ho asem na Yesu ho asem ne ye ka ti ye se ye ko asese ye gi nipa adanse dia ene ne Nyankopon adanse eso che sa adanse ne ye ko wose ye ji nipa dance a onyankopon dance so chen no onyankopon dance eso che nipa bia dance na nyankopon dance na nyankopon adanse no dance a wedi ne ba no ho no eno ene adanse a no nyankopon di ewo ne ba no ho ba bia mikotu ye na America no ye di Yesu ko ya bo na su no ene nyankopon di ne ho adanse fi oso ye se oso bie makasa bia ne bi kasae e ka so no ne doba oso nani na yentie no ana meboa enti sa dance no ho asem ne yeka no wo hanom no se sa dance no so cha dance nyina tie enko wose di oje nyankopon ba no die di ono ji onyankopon ba no adie no awa dance ono ara ni mu ono ewa dance ewo ono ankasa ni mu wose di onje nyankopon ana di ono ji no ndie no
ama no adane otrofo wa ma Nyankopon adane otrofo efise wanye adanse Onyankopon adi no ne ba no ho no efise sa nipa na anje adanse Nyankopon kasa di wo ne ba no ho se gwe ne medoba osomani no wanje ndi enti wa ma Nyankopon be ye otrofo sesei according to the Bible tienko osena ye ni adanse no na wei ena adanse no afa na obekira adanse no se Onyankopon ma ye dankwa se Onyankopon ma ye dankwa se ye bewu afidi pedua no mu we ma ye nkwa we aye wo sesei ne beba awieye no ye wo bibi fofefe ne dankwa no de ani awieye ti ye se eno no Nyankopon e de ma ye se wa ma ye dankwa wasena Onyankopon ma ye dankwa Nyankopon ama ye dankwa na enkwan wo ne ba no na sa nkwa na ye ka ho asem we na wo ne ba ni mu ne ba ben no ye behunu ose dia wo oba no dia ono wo sa oba na ye ka no ho asem no ene no wo sa dankwa na Nyankopon e ka no ose dia oni oba no ana dia ono nso oni sa oba no oni sa nkwa ne bi ti se dia American heaven ho asem se ka na efa dankwa ho dankwa no so ye si Nyankopon na de ma Nyankopon na de ma hini enya no se Bible na kira ma ehuru ba bia yenya no nti se ba de heaven ho asem a ene na sa se sa na Nyankopon aka na Nyankopon danse a ye ka ho asem mu ni a ene na one thing say ye beka say heaven no ni nyina no Christianity na betimi a kira the right way to heaven wo ho mpacho ho na sia na verse 11 12 12 mintu asete fakakra soso na mehwe 13 ose ye na matwema bramo mo a moji Onyankopon ba no dindie ose when wa tro dia be se ya ye ji Onyankopon do ba ni dindie no na mo hunu se na ye hunu se mo wodankwa ye wodankwa na mo ji Onyankopon ba no na ya ji Onyankopon do ba no ni din no adi go hu se ne tie no ti afa ye nko Colossians no chapter 2 no verse 9 na ye hwe bibi wo hon na ye hunu me pese ye hunu na se ba ni se ye ka bibi na se sa de no fa heaven ho a hunu ni se ewie wo nipa ba ko peso ena sa nipa no so nipa ben Bible ni di adanse so oye Nyankopon ba according to so okay First John chapter 1 who shall say from verse 1 is a de bewie 14 na e di adanse ma ni ko wie se Yesu Kristo no ni oba na ye ka ho asem no yenko Colossians chapter 2 verse number 9 yeah wasi Kristo anyameye osi Kristo nyameye na je se Yesu Kristo do ni nyame a ono oye wasi monhwe ye na obi amfa nyansape ene na da hunu a enam nipa atetesem ene wiase mfiti ase so na enam Kristo so ammefa mu nomu wo hu sa ne atie no so obi be fa asem bi so dia keka asem bi dia asesa wa adwene a ene Bible no ka chia ye nse ye nhwe yie na obi amfa sa anwoma ne so amfa ono ani nyansa kwa so ene ayi bi amfa ye nomu ti e ka se obi afa obi nomu atiase we taking the captive na che se ode wo ye de ono pe u ni freedom se obe enti de ono ka na no ani dia wo gidie enti opa che ye se maye hokwan e mo obi amfa ni nyansa ni na adwene ho bibi bia amfa ye nomu yenko wose efrise ono mu na anyameye ono Yesu Kristo no ni mu ena nyameye ne maye nyina no ni maye nyina tie nipaduam etie ewo nipaduam pacho kan English version ni mame o si ono Yesu Kristo no ni mu ena nyameye se nyameye nyamea ena na ni nyina wie ewo Yesu Kristo mu ewo nipaduam se na moye ma wo ni mu na ye nyina ya ye ma ewo Yesu Kristo no ni mu. What's Colossians 2:9 For in him dwelleth the fullness of the Godhead. For in him dwelleth the fullness of the Godhead body. Of the Godhead. You can't Godhead na no ni nyame ba sakro no na just say God the Father, Son and the Holy Spirit no. Ewie ewo Yesu Kristo mu. And ye are complete in him. Ye nyina na ewie peye ewo Yesu Kristo mu. Which is the head of all principalities. Which is the head of all principalities and power. Once any at the end, you fancy one man, Jabe can the person me the Vienano. After Yesu Christo can John chapter 14, verse 6 on Modebano. Wow, so chapter 14 over from one a day by the breaking or can't send you on Modebans and over year 6 and so or can see the pain. So, be quite done in chain. This one I'm meso. Corinthians. First John. John chapter 14. John chapter 14 verse.
Ose Yesu say no say. Mpacho kan one bra kakra ma me. Chapter 14 verse 1. Ose mo mamu akoma ntutu. Ose mamu akoma ntutu. Munji Nyankopon di. Na menso munji mi. Na menso no munji mi ndi ono Yesu Kristo no. Tinabia pi wo me. Na tinabia pi e wo no neja fie, neja no ne hwan Nyankopon. Ente saa. Na sa anka ente saa. Ose say ente saa. Ente saa. Anka manka nche mo. Anko no Yesu Kristo na anka nche yen se. Mekoma kosi. Onko no akosie ba bia ye frɛ ho heaven no e de amayen. Na se ose na se mekona mekosiesie. Na se ono Yesu no kona so kosiesie ho no mo a. Meba biom. Obesa so aba biom. Na mabefa mo. No aba abefa yen e de yen akọ heaven ho na ye ka ho asem no. Ose na de me wo no. Mo nso ma ba hobi. Ose na se bebe ono Yesu Kristo no wo no kosiesie ho wie na so oba befa yen. Afa na bebe ono wo a ye ne tebia a ye ka ho asem siesie ye heaven no. Na yenso yakọ hobi. Ose na fa ko a miracle no. Na bebe ono Yesu Kristo no akọ no. Munim kwan no. Yenim kwan no. Thomas say no say. Ana Thomas say ne say. Erade. Erade. Yenim fa ko a wore. Yenim fa ko a wodi yen ekọ. Wo ko. Na ebetumi hu. Na bebe na yehuru sa kwa no. Bebe a wo ka ho asem no kwa yenim se wo ko ha na se wo ko ha. Ana wo si yenim ti ebe de na yehuru sa kwa no. Ose na Yesu say no say. Ana Yesu say no say. Me ni okwan. Me ni okwan no. Ose me ni okwan no. Me ni okwan no. No kura no. Ene enkwa no. Obi mma eja nchen. Obi ni ho akwa eja nchen. Agise na meso nti hanu mo ena wie sanya ncheche mu no me de ama no me giri se mu ada ho. Se Nyankopon di Yesu ho adanse ene waka se Yesu kro na odi ni ho adanse no no so ena odi da nkwa na ye hwehwe sese no odi ahye ni mu ti se agini di aye won kwa ne agini ndi so aye ni nkwa no ena ahwe no Nyankopon no ene de Godhead nyina ko wi no Yesu Kristo ni mu prekope enti se wogidie bia na se wo Yesu Kristo mu eno na ma ye wie peye e wo Yesu Kristo mu afa ye wie na afa Yesu ankasa be kasa atia ye kwan e be fa so dia kwaja ne nchen obi abie mu oche ye ne nyina ko wie se so obi pese kwaja ne nchen ye heaven ho na ena ji so na Yesu Kristo so Yesu Kristo so no ono na kwan ene he na kwan ene Kristo som a ono ba ye owu ko ye na chi no Acts chapter 11 verse 25 hod mo ene ma ye hunu se ehode ba bia edika ye hunu se ye bo esuafo didin ka se a omo ne ye che Kristo nti omo ye Kristofo won se ne change free hano mo no ene edi benya nti se wo bi sa ene na me cheche mu nyina no me de ba wie na me bodo to fa ene se Christianity no eno kwan ne the only way e de obeko heaven. Reverend Jonathan Koka me da se pa eti for so da wase Yakopon ase Minister Ebenezer Mejo so we first submission we can say Christianity is the only way to heaven. Yeah, all this split up on there. Yeah. Christianity now. Christianity is based on good morals. Dabi obi biara Yesu Kristo moja ajem no or your Kristo ni. There is no morality that will send anybody to heaven. Obi no obeka so obeba ababro papa. Oh no ankasa na brabo papa no. E den ne be ko heaven. Ensi. There can never be Christianity without good morals. Christianity goes with good morals. Yes. And who gives that good moral? The Obama wa here there tene no e Kristo. Yeah. If Christianity goes with good morals. So obi na be say ono no onye Kristo ni, onye Islam, onye Buddhist, onye Krishna, onye Sade, name no who uphold his good morals. Obey papa. Obey adie bia be twine free bone ho. But all under the banner of any religion. Because I papa, I want your bonnet from Bia and go book on Send you for heaven and Obiara obeko heaven, obe make it to heaven, obe fa Yesu Kristo so. John chapter 14 verse 3. I say I am the way, the truth, and the life. And you are undisputed. Obie no anything I'm saying. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Obia oba wono no oye dibonye. Obia from Adam, Psalm 51 verse 5. Or say bonimu na me na nyinse me na bonimu na me pie free by. Into obiara nipa wono oye dibonye ni. Na sani pa kono benya nkwaje a age say Yesu Kristo moja atono. Acts chapter 20 verse 28. And sana Yesu Kristo ne train no odi achew. Train ne ba hunkuku betena uma ana otimi bo abrabo eso Nyankopon eni.
Into obiara or didn't or nakasana who they say me me ababra me no mo same nye say na dem be ko heaven no falsehood. Who want me make it to heaven? I just say Jesus Christ to maja ato. Yen kan Bible no. Your friend is saying Acts chapter 10. But you can attend your time now something. Name 10. Obimbi 1 John chapter 2 verse 1 to 2. Anna me kan into be 2 Timothy chapter 2 chapter 4 verse 1. Me kan Acts chapter 10 verse 34. Or say then Peter perceived and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is acceptable with him. Into a man be also bimeka say into yan nanam mo wu ebro mo nim yesu no almost on besi da akwa heaven. Or say on man be ara so no obi bia osuro nyankopon na ye de tren no nyankopon gi nutum. Ana yan kai say Yesu Kristo ye nyankopon o obi bia nyankopon gi obi a no automatically no Yesu Kristo so ana obefa akọ ana oje so a ode ne tren e hyew tren no de hyew no and qualify to heaven. Inti yanka Revelation chapter 19 verse 8 modem Revelation chapter 19 verse 8 or say, and to her was granted that she be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Into obi obekwa heaven biano or kita trene atade sa trene atade Yesu Kristo pe anedema na no ene betima qualify dia akọ nyankopon ahinim eno Yesu Kristo pe anedema. Into 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 1 John chapter 2 verse 1 and 2 na me fancy yo. 2 Timothy chapter 4 verse 1. 2 Timothy chapter 4 verse 1. I say, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. Into the bebu atiasefo ene ewufo aten Yesu. And by his appearing and his kingdom. So into obi biara so wu deda anasa oti asanse na Yesu Kristo beba no obekọ heaven na Yesu Kristo na be mo akọ. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. 1 John chapter 2 verse number 1 and 2. Was say we are ajenkwa. Was say me maguma. Me twa ye no mabramo. Into actual Bible na bre na mo anya bone. Se na ebe ye nya bone. Was say na se obi aye bone a. Na so obi ye bone a. Ye wo chijinafo into do ode bone che Yesu. Into sandi pa ko no so ono obebo na bra bo no no ade akwa heaven no wrong. Do ode bone be che on Yesu. Twaso. Was say so be ye bone a. Ye wo chijinafo bi eja no nchen. Twaso. Oni ati ni Yesu. Very good verse 2. Na oni ye bone ho mpata. Na enye den I say na enye dia honko. Enye ye dia honko, enye Christopher dia honko. Na mo wiase nina, inti wiase nina, obi obebe wiase, ayefe ni wiase no, obekọ heaven na enam Yesu Kristo so. Esa say Yesu Kristo so pe ene enam de bone ebeche. Inti John chapter 5 verse 13 now say search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testifies of me. If you from Genesis to Revelation, testify about Yesu. And John chapter 5 verse 22 or say, for the Father judgeth no one, but have committed all judgment unto his Son, and the Son gives life. Obi obenya eternal life in Yesu. Period. Wow. Into Christianity is the only means to heaven. No dispute. 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 There's dispute. Yeah, time nenya so. More questions be brave man. Yeah, better ask. Yeah, okay. You better ask. When Jesus Christ on one Nyankopon. Say Jesus Christ on one Nyankopon dia. Nyankopon so nye Christianity ngwa na sum Nyankopon. How that raise is sum Nyankopon. Question crowd. Okay. It's no me dey kakra account time na so I 5 minutes. So almost 4 minutes. Yeah, okay. And then Minister Joseph. Yeah. Question is Christianity the only means to heaven? As I say, I'm not Christianity na mko say on Jesus Christ. Jesus Christ. So only the founder of Christianity. It is Jesus Christ dear. And yet Christianity when they preach about Jesus Christ. Islam.
Say na Islam revere Jesus Christ and Christianity crap umba. Revere Jesus Christ but respect on what Jesus Christ say Jesus Christ they find so quite every day. And Muslims they will be the first to be in heaven because they revere Jesus Christ a lot. Because of the wrong No question. Me bisa one na me ka say music Christianity no the only means to go to heaven is through Jesus Christ. He is the only way, the truth and whatever. And this Jesus Christ he found so quite heaven there. Religion, Christianity, yeah, religion, can't preach about Jesus Christ. Religion is preach about Jesus Christ. No, come revere more than more Christians. Now, some more heaven. If someone revere more, study more, or more numbers to Genidia. I didn't know more so and without the banner of Christianity, no more to go heaven. Okay. So I said, yes, or by we are saying, said the Aminian kind. A Jananka said, you know what dancing. I pay more can say, way. And then me doba so many. Me fan say religions are do akanyina and your leaders na Nyankopon ba. Yanjin tumusa omo nya Nyankopon ba. Na so Nyankopon se ba ko no aba no ne hihye nyina nam no so no ne Yesu. Nti ono ne doba so ne ni. Enti obiase nyina nti simple. According to Matthew chapter 17 verse 5. Yanhwe bibi Matthew 17:5. Ebi Matthew chapter 3 hono mo ne ade so me 17:5 ne ya asem simple ma eye de yenhwe bibi Matthew sa drop an English. Okay, Matthew chapter 17 verse 5. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice came out of the cloud, which said, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Other religions tie say nipa na Jesus Christ na other religions etie no e be ope e bia man they say Jesus Christ so na e fa e ko heaven dia other religions no mo tie Jesus Christ e ye de Jesus Christ e pe no ade no mo to be go heaven the answer na time be ko no person me nya small e na makasa nti owi no problem the tell they say me submission me can say e bia Jesus another Nyankopon e wo no nkasa discretion bi e bia obetimi ama ho kwan se obeji obi esanse nipa no wa link it to hwan Jesus according to yenhwe John chapter 15 verse number 1 John 15:1 yen kan ho kata John chapter 15 verse 1 I am the true vine. Pastor kan na yenhwe mu John 15:1 John chapter 15 verse 1 no o se mini no kura bobe no na meja ne okuafo no adu no wagina o se bia ibiase nyina ye ne man and I say other religions the branches enti o se ono ne no kura bobe no na meja ne okuafo na neja ne okuafo no me ho ban biara enso aba no o se no no branch biara se dia wo kan se nkofo bebreji ni dia eka no ho asem no omumu bia anso aba no oyi obeyi sa yi no obi wo ho aka anso dia Yesu eka ye no onyi ni onfa nya ejuma se be me fa ne ye nua no kremofo Yesu onum to o ka se me bewu ama ye de moja na ye de adi wiase enso mo nje sa adi ni enti o se dia no onye de pacho kan ho no o se mini no kura bobe no na meja ne okuafo no me ho ban biara enso aba no me ho ban oye obi a ogimidi e kan ma asem na se nyama bi wo ho a onji entumu enti ma wo nso aba de a oyi ye beyiw na na ebiara eso aba no o se ebiara eso aba no oyiyi hu na aso aba bebre wa won so aba no beyi wesi wa so aba no beyi hu ama wa so aba bebre part of verse 5 no e ho na verse 5 no verse 5 no say mini bobe no o say ono ni de bobe no mo ne eman no na ya ka no ye ne eman no bia otena mimu no bia otena Yesu Kristo mu no na me so metena ni mu no na Yesu Kristo so tena ni mu no ono ara ana oso aba pi ono no beso aba pi na mukwetimia na se yekweti Yesu dia muntumi enye hwe
kweti Yesu a na uni bebi akọ yehwe chapter 10 verse 16 no kan hold mo kakra na verse 15 the last one chapter 10 John chapter 10 verse 15 chapter 10 verse 15 okay as the Father knoweth me I say the eja ni mi no know I the Father sa pepepe and I lay down my life for the sheep na me de me kwa to ho man nwan no and other sheep I have I say me sense wo nwan fufuro bi which are not of this fold aside Christianity no sense wo nwan fufuro bi them also Christianity mu I must bring sa for no say me de omo and they shall hear my voice and that they shall be one fold Yesu aka no na ese otie na ye nyina ye momu nye one fold and one no shepherd Christianity na dey nti na Christianity if say Jesus is the Christ and the teachings of Christ is what we obey and he said if who di masam so a and ye na wo ye misuani enti won ni so nso aye de den John chapter 8 verse 30 and 32 Minister Joseph Ukamda wase Reverend Jonathan fire oh we dey time ko ntimi nka bebre sani America no question bia obisa ya evangelist iya no kakra about o ka say nipa be jina ono ankasa ne tene ne yeso o dia ko yeah good morals no sa we no say nipa ankasa okura wa kwankura won ti ase ti ubesi de jina no kura so na dia you can Proverbs chapter 20 verse 24 say man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own ways? Won say ne tie wa kwan wa konya badie waduma yo ne wo bibia no e wo nyankopon sem nyame na wo no enti wo se nipa no besi na ati wankasa wa kwan so wa kwan se wo se enti se me ba wo se wo ka good morals ade na ma hu se we good moral you're conscious you should be conscious of yourself conscious wouldn't so be a very conscious nyankopon and my instincts so what I say let's conscious you conscious of yourself or be a very conscious about himself any certain things but the consciousness ni nyina no on the right on the wrong channel obi ti say Samuel any so or hene so ebra mo ko akọ yesi aforebo ene ho amamre no asofo na ye ohene enye wadwuma no ohene edi opo anim de kokko ba amamra ebeye amanyankopon ya aforebo de na ade na asofo na ye ana ono pre ne ho ekoye de esese asofo ye odifo Samuel ba no obi sa no ose na ntofo na doso atamfo no so ba sofo ni mbedu ho ni ntina ne ho pre no na opre ne ho kogbo afode no ka chense wedi nkwasi asem ohini mu a ye ka chense wedi nkwasi asem won se ne chenso mi ke na adwe chere se de oye ne no ano no enti wenku apa ma ye ti ase at times ne adwe be chere se de aye ne no ano no enso bia na ye di nkwasi asem won se ne tie ni nti se de America na ni all kan roka bibi de ba ayi na ka me pesi me de point akra bi Canadian ba escape me won se ne tie ni nti the American ne the me pesi me de wie na hu bibi bia na e chere se ye penokra kwan ene de ono ade ye mbekwa se nya wo kan wo si bisa heaven e na se ye de akogina Yesu Kristo so wontimi nyi Yesu nsi nchen enka heaven asem ma ne nye yie enu ti na nkramofo no he dia meba no enu ti na nkramofo no omo person mo ka heaven asem a eya na omo di bi ko for Yesu Kristo ho ba dia wo kan say omo kra no omo revere Jesus more than a Christians no is never true and entimi nya no kra da because enti sanka omo regard Jesus as a mere prophet ama omo bu Muhammad Christ Jesus Christ omo bu Muhammad Christ what is any ete omo bu Muhammad what is any ete iti say ya ka yoba bebre ne bata ho bata be konti de ebeka ene de ebe wie ni nyina ne say Yesu Kristo no nkwa ne no kra okwan ene nkwa no so obi be kwaja ne ncha Jesus na Yesu so enti say ba the heaven ho asema ene Jesus oba Yesu nchen ye de nyankopon say Reverend Jonathan Ukamda wase bebre yeah Minister Joseph yeah this week we program near the second debate okay we first debate wo circle no 3 days time na another malam efre o invite me no kra na me ne chat igusu aye chat o invite me ashama no so on the 17th and 18th of week yeah be weekend yeah day ni Friday day yeah Friday yeah pepe
ye kwa ahia ma no so ye sanso di debate ekogine mu wo ye ho na ye sanso ahye ba Reverend Jonathan ni Minister Ebenezer ne beba sa netie enti ye sanso ahye ba ko nso wala ajo enti ye ahia ma debate na ye besa abeye another debate wala ajo so we wa tani park nso nti obi a obenya akonya no nko na nko support Sir. okay O pa disua na o pencheche mu ba pa beboa ma onya mesumegina ene bra program ni bi na obenya san chechire. Reverend Jonathan for number 2 try bi ana bi nsema o kan bibrebe na Oh, okay. My number, contact number of me Obenya 0245712761. 0245712761. And my WhatsApp line 0202957398. 0202957398. Apart from no oko Facebook Jonathan Akwete Koka no ni medium use for Facebook. Me that's Minister Joseph. yeah Ebia na odi base we person follow ni ade a for number etudwa na. oh okay and my numbers are use my WhatsApp line 0202 95 73 89 no yeah my WhatsApp line 0202 95 73 89 and I pay me normal call line 0240 and they are simple cry 0240 11 88 33 0240 118833. Wow. Me that's Minister Ebenezer. Me so me number WhatsApp and main like call line 0556 785454 0556 785454 obi anfa no ma Kristo ya damu na ase Ya da Nyankopon se so odi ene achen no asanse digi media aba ni wi efefefe aman. Ya da Nyankopon se bi me da se me tun sa frem mobile. Nyankopon aduma next week da se ne e be samba abeto aye topic yi so. Etifo ni obi bia ya da Nyankopon jam, Nyankopon si obi bia. Ya da Nyankopon jam sabri. Bye bye. Bye.